Nous sommes de retour, salut à tous et à tous, c'est JoProGame et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo sur la rediffusion du Nintendo Direct de septembre, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, alors ça fait 7 mois qu'on n'a pas fait de vidéo, c'est normal, je suis en pleine galère pour pouvoir faire des vidéos. Là actuellement ce n'est pas mon portable avec lequel je filme. Du coup voilà, donc en 7 mois voilà quoi, je sais que j'ai pas du tout le temps de faire quoi que ce soit. Entre mon téléphone qui a des problèmes d'espace, de stockage, je dois faire ci, ça, enfin bref, il y a beaucoup de trucs. En ce moment, c'était vraiment une galère. Mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, notre plus important, c'est qu'on va réagir au nouveau Nintendo Direct avec les nouvelles annonces de dingue. Genre, on va peut-être avoir des nouvelles de Bayonetta 3, surtout de Zelda Breath of the Wild 2, mais qu'on attend depuis des lustres et des lustres. Une date officielle, ça serait vraiment chouette pour chouette histoire de en finir pour de bon. Parce que ça fait au moins 6 trailers d'affilée qu'on envoie. Bon, j'abuse un peu. Peut-être avoir des nouvelles des amiibo par Smash Bros, on sait jamais, on peut rêver. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme annonce Oui, Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle avec le DLC sur Mario Galaxy. Ils ont envoyé une nouvelle avec assez dingue, des nouveaux trucs sur le gameplay et tout. On a surtout vu qu'il y avait Rayman qui allait revenir dans ce jeu. Rayman, ça fait des années qu'on n'a pas vu ce mec. Et là, ils vont le mettre dans le DLC. Ça va être incroyable. Et franchement, j'ai super hâte. Ah oui, petit point aussi, mais ça on en reparlera dans une future vidéo, je sais pas quand. Mais je suis dans un nouveau chez moi, voilà. Je suis dans une nouvelle chambre. Je n'habite plus dans l'appartement que j'étais il y a longtemps, la chambre où j'avais quand il y avait l'appartement. Je suis maintenant dans une vraie maison avec ma vraie nouvelle chambre. Donc voilà, franchement, c'est lourd. Je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, il y a un souk bordélique qui est vraiment là-bas. Donc bravo, voilà quoi. Mais j'ai quand même mon petit espace à moi, c'est vraiment très très chouette. Donc, à voir pour une vidéo. Mais bref, 30 secondes à patienter. Je vais mettre des points sur pas mal de choses à la fin de 2022. Un petit résumé de ce qui s'est passé lors de mes vidéos et des événements qu'il y a eu. Enfin bref, on va voir plein de trucs pour la fin de l'année. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Et puis... écoutez, 10 secondes et c'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour le retour du Nintendo Direct. Let's go. Allez, j'espère que les annonces vont être folles et appétissantes. Est-ce que le son va être bien ou pas? Voilà. Première annonce. Allez, c'est quoi? We live on the continent of Elios. Ok, je crois que c'est Bayonetta 3. 4 realms surrounding a holy land at its center. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe, but now, I sense a resurrection. The binding weakens. C'est quoi, c'est des nouvelles de... c'est Fire Emblem Warrior. Ouais, ça m'a l'air d'être... Ouais, c'est ça. Fire Emblem Warrior. C'est très bien. Ok, c'est bon. Oh, peut-être avoir des nouveautés, encore avoir une parce qu'en ce moment, avec le fonctionnement Internet et les vidéos, on a pas mal de trailers qui sortent et peut-être qu'ils vont encore nous ressortir des trucs de dingue. On a eu pas mal de nouveautés qui ont annoncé, de nouveaux trucs sur ce gameplay, You're awake! You're really awake, yeah? 1,000 years. That's how long I've been asleep. What are those horrible things? If I may, you are a divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. Or the fell dragon. I feel like I can almost remember. I've had my eye on you. Ring. Marth, right.
Sigurd, leave it to me. It is rather quiet, I know. Et ça va être un But it nouveau will liven personnage up de as we Fire gain Emblem. allies. Très sympa, écoute. Le Fire Emblem, c'est pas un The time has come. Jamais je Now, dois- as one, emblem, Fire Emblem, engage! forcément, mais c'est ça pour l'instant que One strike will decide it all. sinon Fire Emblem, je sais pas. Please grant me your strength. C'est pas vraiment un de mes préférés de En fait, il y a certaines tailles. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Helios. Fire Emblem Engage. Oui, parfait. On engage Fire Emblem, c'est parti pour le 20 janvier 2023. Ok. 皆さんこんにちは。 Bonjour tout le monde. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。最初にご覧いただいたのはシリーズ最新作ファイアーエンブレムエンゲージです。本作は通常版の他に様々な特典がセットになったファイアーエンブレムエンゲージエレオスコレクションも発売いたします。本作の今後の続行にご期待ください。続いてはデッドラインをご覧ください。 Les posters, ça commence à devenir une folie chez moi. It takes two to tango. Cody and May's relationship is on the rocks, Au bord de la rupture. but it gets even tougher On arrive pour un nouveau tournoi. when they're turned into dolls. Transformés en poupées. To get their bodies back, they'll brave an onslaught of challenges where working together is the only way forward. It's take two. Team up and cooperate with a friend in this critically acclaimed two-player platforming adventure. Even the bumpiest road can be traveled with someone by your side. Venture through fantastical worlds filled with challenging experiences around every corner. In addition to single console play, the game can also be played on two consoles via local wireless or online with a pal via the free Friends Pass. Help Cody and May return to normal. With a partner, of course. Avec des buzz battles, ça va être assez drôle. It Takes Two launches on Nintendo Switch November 4th. Ça peut être sympathique à jouer, franchement. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Dans la journée, peut-être commander. On va pas faire une démo gratuite, histoire de voir The forbidden story begins. 帰ってくるの。 Reviens. 病月と。 After mysteriously vanishing as a child, Ruka Minazuki visits an abandoned hospital in search of her lost memories. La dernière fois, c'était quoi? La prêtresse des eaux noires, si je m'abuse. C'était ça le dernier qui est sorti il y a... C'était disponible quand? Use the camera obscura to repel evil Il y a eu Kazuya qui est annoncé dans... spirits and uncover the memories that were sealed away. A dark curse looms near. What ancient rituals will be revealed? Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, launches for the first time in the West on Nintendo Switch next year. There's a new hero who looks mechanical. Introducing Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. This is Ino, a new hero. She appears to be, mechanical? Complete her quest to have her join your party, expanding your options for classes and battle strategies. Challenge battles will also be added. Test your mettle in consecutive battles against tough enemies. Defeat all enemy waves to earn rewards. Challenge even stronger enemies to earn valuable accessories and special outfits. More hero and gameplay additions will arrive in Volume 3. Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch October 14th. Get drawn into these Nintendo Switch games.
Nautical nonsense begins when SpongeBob and Patrick make a wish that unravels the very fabric of the universe. In this 3D platforming adventure, you'll travel through portals to 7 outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest and Wild West jellyfish fields. Explore using all sorts of wacky moves, don over 30 fantastic cosmic costumes, and meet your favorite Bikini Bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. That's it! Soak up SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, launching on Nintendo Switch next year. Ok, très bien. Prochain. You're all ready. Street Fighter. Fit? Yes! Box with familiar characters from Fist of the North Star. They'll be your instructors in exercise mode, leading you through various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode. Or take on rivals in boss battles, including Jaggy. Fitness Boxing, Fist of the North Star, launches on Nintendo Switch, March 2023. This ain't your average dodgeball. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Embrace the absurdity of frantic minigames, each one featuring ridiculous rules in madcap arenas. Customize your character from head to toe with hundreds of accessories. Plus, challenge up to 6 friends and frenemies in local and online play. They won't even know what hit them. Oddballers launches on Nintendo Switch early next year. A small fox washes ashore on a ruined island. Brave the unknown in this isometric action-adventure game. Your only clue here is the manual. Traverse the island's interconnected realms to retrieve its missing pages. Dangerous traps and even more dangerous monsters lurk around every corner. What long-lost secrets will the island reveal? Tunic launches on Nintendo Switch September 27. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. New intel has arrived for these Front Mission remakes. Full remakes of 2 Front Mission games are storming in. In Front Mission 1 Remake, you'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. As you progress, you'll obtain skills that can help you gain the upper hand against opponents. You can also test your mettle at the Coliseum. Continue the battle in the sequel, previously unreleased outside of Japan. Take advantage of additional features like more terrain effects, weapon and armor attributes, and over 80 new skills added from the first game. Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this November. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. And, in the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. It's a wonderful life for a new generation. After nearly 20 years, a beloved farming experience is reborn. Story of Season. Welcome back to Forgotten Valley. Here, you'll manage a farm passed down to you by your father. Restore and expand your farm as you nurture crops. Care for your friendly animals and help the land flourish. Befriend the townsfolk while you're out and about in the valley. You might even meet your future partner and start a family. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Story of Seasons, A Wonderful Life launches on Nintendo Switch, Summer 2023. J'ai vraiment envie de jouer à un jeu de film. Splatoon 3. Yes, yes, yes. La démo était incroyable. J'ai pas pu la faire en vidéo évidemment, mais je l'ai testé Splatoon 3. Oh, les nouvelles armes qu'ils ont annoncées et tout. Oh, c'était incroyable cette démo. Elle était incroyable. Une tuerie ce jeu. Franchement, j'ai tellement hâte. J'ai hâte vraiment de la voir. Il faut vraiment l'acheter ce jeu-là. Ça va The être de la first bombe. post-launch Splatfest for Splatoon 3 has been confirmed.
Here's the theme. What would you bring to a deserted island? Gear, grub, or fun? This Splatfest will take place on the dates shown on screen. So many incredible possibilities. Which team will you join? And more free updates are planned for Splatoon 3. Be on the lookout for more info in the future. いかがでしたか？皆さんは無人島に何を持ってきますか？私はもう決めています。皆さんもぜひ参加してください。次はこちらの映像をご覧ください。Ok, c'est quoi? On était 3 Square Enix présent. Oh, du Square Enix. Alors là, on peut s'attendre à tout. Ok, Traveler... Non, non, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Je veux pas dire de bêtises. Mais je vois c'est quoi le nom. Ah, Octoctave Traveler, voilà. 2, ok. Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. 8 new travelers embark on a journey through the land of Celestia. With that, we could realize a world without conflict, without bloodshed. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. The man who took everything from me shall die by my hand. Not again. Not this stench. The stench of blood. Doubt is what I do. Leave the hunting to me. You'll have all the tasty meat you want. I need to rediscover who I am. Explore a wide world set in a bustling era. Each traveler's path action differs between day and night. Our Lord knows well the ways of the world. What will happen when their paths intertwine? Let's go, Temenos. Oh, hi. And what adventures await them in this new I world? think I found the source. Tasty stuff, huh? The 8 travelers each have their own story to tell. Where will their journeys lead them and you? Octopath Traveler 2 launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. ご覧いただいたのはスクエアエニックスさんが送るオクトパストラベラーの最新作です。新たな8人の旅路にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。A magical home is waiting for you. Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Cultivate your homestead and forge everlasting friendships in this farm simulation RPG. Discover magical spells to grow crops. Face off against mischievous foes. And explore the enchanted realms of Azoria. Along the way, you'll befriend a lively cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairy tale farmstead solo or together with up to 4 players in local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, you'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked that'll help you restore Azoria to its natural splendor. Magic awaits in Fae Farm, launching exclusively on Nintendo Switch Spring 2023. It's a musical blast from the past. Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater rhythm game. Enjoy iconic songs like One Winged Angel, Torn from the Heavens, Suteki Dane, and more.
There are 385 songs total. Songs are categorized by game, so you can play each stage while experiencing the series through the music. In addition, 2 players locally can complete stages in pair style, while up to 4 players can battle to the beat in online multi-battle. Theater Rhythm Final Bar Line begins its symphony on Nintendo Switch February 16th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. After the game's launch, paid DLC songs from the Saga series, Nier series, Octopath Traveler, Live Alive, and more will be released. That's 90 additional songs. Plus, editions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies of Light, will be available. 385 plus 442 plus 502, les mecs. A cosmic adventure is just around the corner. Blast off on an adventure of galactic proportions with Mario and the Rabbids. Let's dive into exploration. Freely roam through all sorts of wondrous worlds, each one jam-packed with discoveries. Find coins, unlock hidden paths, and help out the locals with their troubles. At shops, you can get items that'll come in handy during battles. After each quest or battle, your team will earn rewards and get stronger. Sparks are here to lend a helping hand. Recruit up to 30 different Sparks, each with their own special powers and skills. They can help spark a decisive victory. Can Mario and the Rabbids put an end to the darkness? Mario Plus Rabbids Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October 20th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A Gold Edition can also be pre-ordered, containing the base game, weapon skins, and a Season Pass. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch. Take a break from quests to chat with the locals, cultivate crops, and care for monsters, among other relaxing activities. You can also transform into a monster? Your abilities in battle and conversations with the locals will vary depending on your form. Your choices will also cause different events to occur. Plus, a brand new mode has been added to help you enjoy more quality time with your in-game spouse. Rune Factory 3 Special launches on Nintendo Switch next year. Le premier qu'ils vont mettre sur Switch? Plus, a new Rune Factory series will launch in the future. Ok, il faut refaire un nouveau plus pour la Switch. Yes, allez. Nintendo 64 games are on the way. 64. Pilot Wings 64. Pilot Wings 64, très bien, ok. Mario Party. Mais non, vraiment, ils vont vraiment remettre Mario Party. Mario Party 2. Mais quoi? Le 2? Mec, le 3. Mario Party 3. Oh, c'est incroyable. Oh, ça, Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, mais gros. Pokémon Stadium 2. 1080 snowboarding. 1080 degrés snowboarding, ok. Excite Bike 64. Excite Bike 64, non mais frère. These games will gradually be added in the future. You can play a selection of Nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. Oh, and there's one more game we should mention. Quoi? Attends, vous faites pas. Oui, mais oui, bien sûr, le fameux Jazz Bond qui était sorti en 64. Oh, excellent, ils vont le mettre dessus. God be nice. Ah, ça va être drôle. Ah, c'est génial. Ah, c'est des génies. Why
Why not mix things up with these Nintendo Switch games? Live your best life on the newly discovered continent of Antuisia in this immersive RPG. Perform over 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships with the locals. In doing so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Various Day Life launches on Nintendo Switch later today. A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new rocket from scratch in this management sim game. Scour the planet for materials. Then build machines to refine them into various resources. Eventually, you'll construct multiple production lines like these. But the planet's creatures will attack, so keep them at bay. Factorio launches on Nintendo Switch October 28th. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Guertena until one particular piece draws her in. Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch, Spring 2023. Oh, si c'est un jeu d'horreur, mec, je suis chaud pour y jouer. Mario Strikers Battle League Football, featuring action for up to 8 players locally on one console, is getting a second free update. Joining the roster are Pauline, a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy. Plus, more gear and another stadium are being added. The second free update launches this month. Déjà que le premier c'était mascade et Daisy. The final summer begins. とある予感がした。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. Freely explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party. During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Teamwork is paramount after all. New features are also in store. The keys to this lively adventure are in your hands. Atelier Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key, launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. 24 février. Incroyable. Wave 3 is on Ça the y way. est, oh la nouvelle vague. Allez, qu'est-ce qu'on a? Here's a sneak peek at 2 courses racing into Wave 3. Merry Mountain. Merry Voilà, Mountain from Mario Kart Tour. Voilà, let's go. Let's go. Ensuite, on a qui? On a quoi comme circuit? Mec. Allez. Du lourd. Le champion de Peach Gardens from Mario Kart oh, mais DS. mec, c'est-à-dire qu'on aura vraiment Singapour Speedway ou il y avait quoi d'autre encore? C'est confirmé, c'est vraiment ça qu'il va y avoir. Eight courses will race into Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass, launching this winter. Vous avez montré que 2 circuits, vous êtes sérieux? Buy the Booster Course Pass separately, or enjoy it for no additional cost as part of a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Oh là, les enflures. Ah, je veux qu'ils postent la vidéo juste derrière. ここで一つ任天堂スイッチスポーツに関するお知らせ Ça y est, ils en ont parlé en plus dans les de direct. Ils allaient ajouter de nouveaux. 次回の無料アップデートでle retour du ゴルフを golf. 追加します Parfait, nous retour du golf. 収録コースは全部で21コース 20 parcours de la série Wii Sport inclus. ローカルプレイはもちろん On parle de ça, mec. オンラインで On は parle de ce 最 jeu-là. 大8人で同時にコースを回りながら多数の多い人から脱落していくサバイバルゴルフをお楽しみいただけます
On va retrouver les parcours de ces 秋に配信とお知らせしていましたが、開発にもう少しお時間をいただきたく、冬に配信予定です。もうしばらくお待ちください。続いてはこちらの方からご紹介いただきましょう。zelda。宮本さん。宮本？こんにちは。ご無沙汰しています。宮本です。今日はいくつか近況報告も兼ねてお伝えしたいことがあります。まず春にツイッターでお知らせしましたが、イルミネーションのクリス・メレランドリーさんと取り組んでいるスーパーマリオの映画ですが、来年の春の公開となります。そして USJ で2年目を迎えたスーパーニンテンドーワールドですが、アメリカハリウッドでもオープンしますよ。最近はそれらの追い込みに取り組んでいます。さて、今日はピクミンについて皆さんにお伝えしたいことがあります。1作目からもう20年が過ぎましたが、まだまだ作り続けています。まずは昨年11月にナイアンテックさんとモバイルでスタートし、世界中のユーザーが花植えを続けているピクミンブルームです。まだプレイしたことがないという方に向けて少しだけ紹介させてください。ピクミンブルームは位置情報と連動した遊びで、外に出かけて歩くことでピクミンを見つけたり育てたり、一緒に花を植えたりする遊びです。毎日のウォーキングやお出かけに持って歩くだけでいいんです。一日の終わりには出かけた場所を振り返ったり、ピクミンをお使いに出してその日に見つけたアイテムを集めたり、蜜をあげて花びらを増やして遊びます。さて、今日は何歩歩いたでしょう。お出かけ先では AR 機能を使ってピクミンと写真を撮ることもできます。あなたのそばにもピクミンがいますよ。ちょっと私の画面を見てみましょう。ピクミンは700匹近く育ててますね。ピクミンは花のエキスが大好きなんです。こんな風にエキスをあげると花を咲かせてくれます。その日に歩いた歩数もわかりますね。マップは歩いたところの雲が晴れていくので、自分が歩いた場所を残していけます。私は普段京都市内を中心に移動していますが、大阪にも行ってますね。USJ ですね。たまに東京にも出かけています。よし、今度はここ歩いてみようなんて旅行や散歩が楽しくなります。持っているだけでも楽しめるゆるい遊びですので、ぜひダウンロードしてみてください。さて、ここからが本題。まずはこれをご覧ください。Ça me paraissait étonnant. Un nouveau jeu Pikmin. Allez, dévoile-moi le nom du jeu qu'on rigole. Ça c'est un billboard, oui. Pikmin 4. On a le 4e opus de la série en 2023. Ok, c'est cool parce qu'ils ont refait un そうです。ついにピクミン4が2023年に登場します。今日は具体的な遊びはお見せできませんが、このように地面に近いピクミンの視点でも遊べるようになりますよ。して新しい T シャツも作りました。スイッチでとても操作がしやすいものになったので、ピクミンシリーズの最大の遊び、段取り、マネジメントの戦術により集中して遊べます。ピクミン4をお楽しみに。小泉さん、ありがとう。宮本さん、こちらこそありがとうございました。引き続きヘッドラインをご覧ください。Take your dancing game to the next level. Ça s'arrête quand, sérieux? Tout le temps, il y a tout le temps. Arrêtez avec le jeu de dance. Mettez une fin. Sur les BTS, non mais bah oui, non mais pire, mais c'est pire en pire. Les BTS, des fois avec des choses à me faire sortir aussi. Est-ce qu'il y a une fin à votre jeu? Vraiment. Tout le temps, vous en sortez. Tout le temps. Tout le temps. Oh, c'est pas possible.
la soirée jusqu'à demain. Je vais avoir fait ça. Vraiment. Non, 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 non. Arrêtez avec Just Dance. On arrête. C'est fini, stop. Tout le temps, il y a du Just Dance. Tout le temps. En permanence. Tout le temps. Can you survive the season of death? Survivrez-vous la saison de mort? What the... What? As you cultivate a peaceful farm life in the village of Lethe, the season of death quietus continuously returns, threatening to destroy all. Travel the world and find a way to put an end to the calamity in this life simulation RPG. Along the way, allies with different motives will join your cause. While facing numerous dangers, you'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4th. Get ready for a devilishly good time. Parfait. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made bioweapons called homunculi. Don't worry. I know this song by heart. She's gone from fighting for herself to fighting for others to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca and another Umbra witch, Jean. New ally Viola also joins in on the action. Wiped out for good! A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3, launching on Nintendo Switch October 28th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. After today's Nintendo Direct, a new trailer delving more into gameplay will launch on our official YouTube channel. A dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Welcome to the city of perpetual rain. Many cases remain unsolved in this corporate-controlled metropolis. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives Rain Code, launching first on Nintendo Switch Spring 2023. Enter the village, if you dare. Resident Evil Village sur Switch. Oh oui! Oh, let's go! The latest installment in the Resident Evil series is coming to Nintendo Switch as a cloud version. Oh, ça va être trop bien! Yes! On
Ethan Winters must face the horrors of the village and its four fearsome lords to rescue his abducted daughter. Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28th. You can download and try out the free demo today on Nintendo eShop to pre-order the full game. The Winters expansion DLC containing a new third-person mode, additional story content, and more will launch December 2nd. Additionally, 3 other recent entries in the Resident Evil series will be available as cloud versions on Nintendo Switch this year. Oh mais mec, y'a le 7! Y'a le 7! Oh purée, y'a le 7! Oh mais mec, c'est trop laid! It's an action-packed lineup of Nintendo Switch games. Oh, c'est des génies! Vanquish foes to avenge your father in this kung fu action brawler. By thrusting, tripping, and parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Experience the events leading up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Zack Fair is a young and ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster features enhanced HD graphics, an updated combat system, and new soundtrack arrangements. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch December 13th. The classic arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types of weapons to take down waves of enemies. Defeat multiple enemies of the same color for a chain bonus, or take down differently colored ones for a secret bonus. Rack up these bonuses for a high score. Radiant Silvergun launches on Nintendo Switch later today. Recruit a team of shipwrecked heroes and make your way out of a derelict space station in this roguelike game set in the endless universe. But it's not as easy as it sounds. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas, and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you have what it takes? Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. The world of Silverrun is controlled by shadowy forces called Desians. To stop them, a person known as the Chosen One must ascend the Tower of Salvation. I really hope that's true. Lloyd soon embarks on a journey with Colette, the current Chosen One, and his childhood friend in this beloved action RPG. They'll meet allies along the way, like the wandering aristocrat Zelos, and a lumberjack who lost her emotions after an experiment, Presea. Other allies will also join the party. The fate of 2 interconnected worlds hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. Ça va être la dernière annonce de cette... Ouais, c'est ça. Life Change. Oui, c'est très bien quand même. C'est un très bon jeu d'horreur. C'est quoi ça, un jeu d'horreur? Très intéressant, ok, comme ça pour le monde du jeu, ok. Oh waouh! D'accord, ah oui! System. Oui, il y a un pas ici. On va faire un Mario Kart avec les persos de Disney. Ok. Oh!
15 septembre. C'est fini? Ah non, c'est... Putain. Oh là là, la nouvelle saison, faut que je s'achète. Oh mec, faut que je tryhard Fall Guys avant la fin. Kirby et le monde oublié. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. Pardon? Retour à Dreamland Deluxe? One day, a spaceship crash lands on planet Popstar. To help Magalore return to his home planet, Kirby and his friends set off on an adventure. Oh, what? In addition to sword, whip, and other familiar copy abilities, the new Mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance, or punch them up close. It's packed with other powerful moves as well. The game supports local play for up to 4 players on the same console. Plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. This includes the new sub-game Magalore's Tome Trackers, and returning ones like Samurai Kirby. All sub-games can be played with up to 4 players. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. 星のカービィ30周年に合わせて新しくなった星のカービィ Wii が登場します。どうぞお楽しみに。ここまで任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございました。次が最後の映像になります。Oh, mais c'est fort, j'allais dire. Ok, voilà, ok, très bien. Bah, au revoir et merci. Allez, c'est parti, les amis. Pour les fans, Breath of the Wild 2. Allez, qu'est-ce que vous allez avoir de beau? Je ne sais pas, parce que moi, c'est pas. Ça va être le seul Zelda que je jouerai jamais. Je n'aime pas Breath of the Wild. Je sais que je suis des fans de Zelda, mais quand même. Alors, je comprends pas trop ces indices, mais... Ouais. C'est de là, la mouche. Et on entre dans l'histoire du jeu vidéo gaming qu'on attend depuis Banjo Kazooie, s'il te plaît. C'était en 2019 la première annonce après Banjo Kazooie dans Smash. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Ça fait 3 ans qu'on attend ce jeu. Let's go. Zelda. The Legend of Zelda. Breath of the Wild 2. C'est Breath of the Wild 2 ça? Attends. Il est où le 2? 15/05/2023. 12 pardon 05. Nintendo. Bah ça valait le coup. Très bien. Bon bah écoutez, waouh, on va mettre petite pause vite fait parce que sinon voilà. Bah écoutez, c'était waouh, c'était fou. Attendez, là il y a eu trop d'annonces excellentes entre les mains parties sur avec le online, on a eu le Kirby, la nouvelle vague qui a été annoncée sur Mario Kart, l'état 3, Breath of the Wild 2, je sais pas si je l'avais dit, Fire Emblem encore qui va revenir, Pikmin aussi, enfin, attendez, mais il y a vraiment trop d'annonces, Resident Evil, mais il y avait vraiment trop de jeux qu'on connaît par les fans, mais mec, il y avait vraiment trop d'annonces intéressantes pour aujourd'hui, c'est incroyable. Waouh. C'était tout à fait insane. Non, je vous avoue que, waouh, j'ai été surpris. Bah écoutez les amis, c'était très cool. J'espère que vous avez apprécié ce retour du Nintendo Direct. N'hésitez pas à me faire ça avec un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne manquer de la chaîne. Et puis quant à moi, je vous retrouverai sans doute très prochainement dans une prochaine vidéo. À la prochaine les amis. Salut.